I make my living playing music, of the different kinds of music. Walfredo говорит, я музыкант, я барабанщик, я перкуссионист, и я живу тем, что играю музыку, абсолютно разные стили, абсолютно разную музыку. I have many different tastes. I like rock, Latin, everything. From classical is a music, drum set, everything that has to be related with the instrument. У него очень совершенно разнообразный вкус, он любит любую музыку, рок, джаз, латинскую музыку, любую музыку, которая может быть исполнена на барабанной установке. So, you know, I just, you know, maybe improvise and go and play different things, and then maybe we'll ask some questions on anything you guys are studying or anything you guys want to know. I'm here to, it's my pleasure to be here and to talk about drums. Поиграть небольшую импровизацию для начала, чтобы выиграться, войти в состояние и будет готов ответить на любые ваши вопросы, потому что для него это работа и удовольствие быть здесь и общаться с вами. Okay. So let's see. We found a specific tonality here, vibration. Дополнительный звук, вибрирует решетка осветительного прибора. Snare drum over there. Как пружина на малом барабане.
играл в свободной форме, импровизировал из одного стиля в другой. You know, drums to me is a loud instrument and a very soft instrument. It's a very versatile instrument. Барабаны для него одновременно очень громкий и очень тихий инструмент, очень разнообразный инструмент. It's like cooking in the kitchen. You know, you have a very. You know, you have many. I have many more, but right now you have brushes, big sticks, little sticks, mallets. So you have many things that you can create the sound of the drums. Соответственно, большой арсенал разнообразных приспособлений, большие палочки, тонкие, в смысле толстые для разных палочек, для получения совершенно разного звука. Also, I always look for percussion sounds on the drum set. Also, when I see the drums, I see a world of percussion, ethnic percussion, junjuns, surdos, timbale. You know, talking drums, African talking drums. Talking drum rhythms, you know, it's not just 1, 2, 3, 4 sounds, it's many sounds. Walfredo говорит, что он воспринимает барабанную установку как набор перкуссионных инструментов, этнических инструментов, потому что он сейчас, наверное, он постоянно говорит о том, что барабаны, ну, привычная нам установка, она все равно имеет происхождение из перкуссионной, из мира перкуссии. No, I'm playing Brazilian. This is triangles. You know, ting-a-licky, 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 ting-a-lick. Получает с помощью треугольника, да, вот это все в состоянии воспроизводить с помощью хай-хет белла на хай-хете и на тарелке. Yeah, so you know, like samba, you know. Rhythms, Afro-Cuban rhythms is all based on clave. Have you heard the word clave? Okay, this is the clave rhythm. Да, то есть он сейчас сыграл кубинский ритм, который основан на клаве. Это такая ритмическая основа всех бразильских и кубинских ритмов. All African-based rhythms is groove rhythms. Clave is rock and roll too. Это основа называется клаве. Yeah, so the beat can be on the beat, or it can be, so everybody clap the clave. Он просит вас поддержать этот ритм. Вы пришли сюда не просто смотреть.
syncopation and reacting. One person's keeping the rhythm. So it can be percussion, it can be guitar, it can be a heavy metal band. If somebody's playing, that's you can do a drum solo on top of that, right? It's like it can be bass, guitar, rhythm, clave, clapping. Rhythm is rhythm. Ритм это ритм, и любой из музыкантов может держать вот эту ритмическую основу. Он показал вам сейчас как бы триольный грув, да, триольную основу, которая называется клави, которая лежит в основе всех африканских ритмов, и которая должна вам дать возможность мыслить не ровными шестнадцатыми, а именно как бы триолями, которые создают грув. И вы в состоянии играть соло, если кто-то из ваших коллег в состоянии вот эту вот основу как бы ритмическую держать. Это может быть любой музыкант, бас, гитара, кто-то еще, неважно. То есть это коллективный продукт. So the clave is in Afro-Cuban rhythms, Afro-Brazilian, African. It's like the skeleton, you know, your spine. Это как ваш позвоночник, как скелет, позвоночник у любой музыки. So it can be pa 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 pa. В основе любого пульса лежит именно это клави. It's like a tree. Триольное ощущение в четверном размере. And then, you know, many of these rhythms are everybody plays a simple rhythm. Like for example, in this rhythm, there's the clave. Даже в простом ритме нужно чувствовать это клаве. There's a bell. There's a bell that I don't have here, the cowbell. Right? One person plays that. Один человек играет вот этот пульс. There's another drum that plays this. Another one that plays that one. So, you know, and then one improvising. One that improvises, and then it's like what you hear. It's like you go, wow, you know. But each part is simple. So when you metal, Latin, salsa, soul, rhythm and blues, jazz, it doesn't matter. Like India has created all the rhythms that exist. With two hands, they, you know, the tabla. I mean, I've heard amazing things in odd times, 4 against 5, all the rhythms in India. Africa alone, one life. You know. And so I just on percussion rhythms alone, you can spend a whole lifetime and never end and bring rhythms to the drums. So, you know, many rhythms. В мире существует огромное количество ритмов, можно их всю жизнь переносить на барабанную установку и все время находить что-то новое, они никогда не закончатся. So that's what I love worry about other things other than the tempo, so it's very important. Помимо того, что необходимо, естественно, практиковать постоянно рудименты, да, и как бы развивать свою технику, еще одна важная вещь, важнейшая задача для барабанщика – это темп. Очень многие барабанщики уделяют внимание внешним вещам, технике. Но если у вас нет темпа, ваша техника не имеет никакого значения. You know, whether it's like you can click tempo. Half time, double
скоростью, половины, двойной темп, вы должны это делать всегда со стабильным темпом. Yeah. И всегда уметь держать темп. Any of you have any questions on any rhythms or Есть у вас какие-то вопросы technique? о ритме, о технике, о чем-то еще? Everybody's a drum student? Все из вас как бы, ну, учатся на барабанах, играют на барабанах. You're drum students? No? What do you play? Гитара. Guitar? Okay, that's important to listen to the drummer tempo. Да, очень важно. Это очень хорошо, что есть и другие музыканты. Yeah, because talking about guitar, see, like sometimes you rehearse a tempo, and the guitar player, the voice, they set the delays like chinky 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 chinky. So this is the tempo. You rehearse, it feels good. Then when it comes to the performance, you go to the audience. It's like your girlfriend is there, your mama, and your cousin, and your other girlfriend. And it's like, oh no, your heart is going. Then you go, okay, go on. 1, 2, 3, 4. And the guitar player's going, what is that? And then you see this, or the singer going like, and that's a disaster. You know what I'm saying? So it's really important to know. Я думаю, вы понимаете, да, что как бы, очень важно, чтобы все музыканты, то есть все зависят от барабанщика и как бы от его умения держать темп, потому что если, так сказать, вы вышли на сцену, вы отрепетировали произведение, да, и гитарист подобрал нужный дилей, да, ваш звукорежиссер подобрал нужный дилей, и вы вышли на сцену и оказались в ситуации, когда вы окружены девушками и вниманием, и темп изменился, у всех начинаются проблемы. It's good to keep a metronome, especially at the beginning, I do it, all the tempos, song number 1, bra. 1, 2, 3. Thank you. Walfredo говорит, что в этой ситуации, и он постоянно стоит под рукой, очень важно иметь метроном. Даже на концерте, и знать все темпы всех произведений, тогда вы гарантированно будете играть в нужном и правильном темпе. Then when you get to know the music, sometimes then you don't need maybe a metronome. And some styles of music, it doesn't come from the drummer, it comes from whatever the guitar player. Like when I was with Santana, Carlos likes every night change, so he doesn't like same tempo every night. Steve Winwood, yes. Santana, no. He likes more experiment. Иногда вы зависите от других музыкантов, естественно. То есть иногда есть лидер, который задает темп. Для сравнения, Карлос Сантана совершенно другой человек. Он каждый вечер он хотел что-то менять. Он все время одни и те же произведения играл в разных ритмах. То есть Стив Уинвуд всегда стабилен. Карлос Сантана никогда. Он все время играет по-разному. В данном случае, конечно, задача уже быть адекватным тому, что требует от вас лидер. But when you're playing a lot of shows with the lights and the singer and the guitar player, everything's like this. Tempo, the whole show, it's like this. 1 month, 2 months, 3 months, the whole tour. Темп — это основа любого шоу. So it's important to know both styles. Важно это понимать. Do you have any questions? Anybody who asked about drumming? You know everything? Tempo is tempo. So you have to respect the tempo. You know what I'm saying? So you can play a song if the song, I don't know, that's the tempo. So you play that tempo. You know what I'm saying? Walfredo говорит, что метроном должен быть вашим союзником, то есть это не необходимость, а это музыкант, с которым вы должны научиться играть. То есть для него это перкуссионист, для него это cowbell. Поэтому, естественно, с метрономом нужно научиться играть сразу, с первого же момента, потому что это основа, потому что темп — это основа. Yeah, 80%, I would say 80 to 90% of all recording studio sessions is with the metronome. 80-90% всей студийной работы вся связана с метрономом. Including, like I know a lot of young people here, like my son, 17, he listens to Slipknot and and him and all that.
all those bands, unfortunately I have to say the news, but I know for a fact, a lot of those bands are in Tempo and Pro Tools, you know, so they learn and they have to play live like that. So the real test is when you go and see them live. But in the studio, you know, I do many sessions in Los Angeles of new bands that cannot play with a tempo. They play and the producer says, okay, this is the tempo. They cannot, you know, play with the tempo because they're not used to it, playing with a steady tempo. And it's good to play with the tempo because what happens is when you have a band, you play the song, it's like this, and now they want to do a version 2. They want to cut here and cut there. And you want to maybe do a cut version and a long version and this version. So it has to be a steady tempo. You know, it has to be that tempo, cannot be like that. You know what I'm saying? Walfredo сказал, что, во-первых, ну, наверное, для вас тоже не откровение, да, что современные технологии дают возможности использовать компьютеры, Pro Tools и огромное количество современных групп используют во время записи компьютерные технологии для, как бы, для редакции, да, или создания, для того, чтобы создать ощущение ровной игры. И настоящая проверка наступает тогда, когда ты видишь группу на сцене. Он у себя в Америке зачастую сталкивается с музыкантами, которые не могут в студии играть под клик, потому что они играют в разном темпе. Это очень плохо, во-первых, музыка звучит некомфортно, во-вторых, если продюсер решает, что для произведения вы сыграли несколько дублей, и вот здесь хороший дубль, вот здесь хороший дубль, он собирается это дело скомпоновать, если вы играете в разном темпе, это невозможно, если не умеете держать темп. Вы можете немножечко жить в темпе, но он всегда должен быть стабильным. I'm saying? So the same thing with the, I don't have a double pedal here, but if you have like a and it's like, okay, I can't anymore, okay, so now you know, tomorrow you gotta practice. It's like sports, you know what I'm saying? It's like sports. Очень важно практиковать все-таки с метрономом, и очень важно научиться получать от этого удовольствие и все время ставить перед собой новые задачи. То есть, если вы понимаете, да, что вы какой-то сложный ритм или там двойной педалью сегодня в состоянии сыграть там в темпе 120, и вы понимаете, что это ваш сегодняшний предел, то завтра вы должны поставить себе задачу 122, 124 и так далее, и учить себя чему-то новому все время. Yeah. So it's in all styles, though, bass drum, jazz. Faster. Sometimes the faster it is, the simpler you have to play. You know, sometimes you cannot play like a. Just like the samba, you know, samba like. Nothing here. Slower, you play more. Sometimes faster, you play less. Понимаете, да? То есть, когда вы достигаете высокого темпа, вы должны научиться играть проще. Играйте медленнее, играйте больше. Вот то, что называется заполнение, да? Играете быстрее, короче время, меньше нот в это время влезает, нужно начать играть проще. Any question? Any other question? Subject? Drum set? Rhythms? Еще вопросы? Остановка. Как используют метроном, который, если он отсчитывает четверти, в случае, если идут, так скажем, 7 четвертей, потом
13/8, потом 11/16, потом еще что-нибудь такое, по идее. How to use a metronome when you're playing not in a quarter rhythm or using a 7/8 or something like 13/16, So something you like this. use the eighth notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, Используй 3, 4, восьмые 5. Если они сменяются. А? Если они сменяются так-то все время. If the patterns, the bars are changing, I don't know. Yeah, I mean, you know, сочиняете такие произведения или ты Ну да, имеешь в виду, прямо во время произведения. if the tune uses the different bars and the bars, the length of bars is changing. Well, you have to figure it out how many changes. For example, you can play like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you play in 7 in odd time, the metronome is going to go on the upbeat, right? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Научиться использовать восьмые, просто понимать, что где что меняется. То есть они иногда звучат на сильной доле, иногда на слабой доле. But if you put on an eighth note, then it's not like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So you gotta double it up, the metronome, if you're gonna do odd time. Понимаешь, да? Ты просто живешь в этом. There's a metronome that is a Tama metronome. It's very good. You can put for example, the triplets. You know, sometimes for very slow tempos, it's very useful. Sometimes I put like a 1. Очень он использует этот метроном, и говорит, очень важно в очень медленном темпе. Триольный отсчет в медленном темпе. И, Yeah. So you know, because it's slow tempos are very difficult sometimes. медленный темп, You know, это очень especially трудно. blues tempos. I mean, you know, they're like da da da. But you know, when the more you play with a metronome, the more you get used to metronome. So when I play like tempos that are like a in my mind, I have syncopation, polyrhythm. Когда он играет в медленном темпе, он в уме воспроизводит синкопированную полиритмию, то есть триолями, метроном триолями. Для того, чтобы возникло ощущение свинга, ритма и полиритмии. Yeah, even simple rhythms like Когда ты научишься слышать это, должен чувствовать.
the syncopation. So sometimes it's a good idea to actually memorize tempos, you know. So for example, I know that right now, I know that, you know, like I know that's 84 metronome. Anybody has a metronome? Он говорит, чем больше вы играете с метрономом, тем больше вы становитесь как бы синкопированными, и это дает вам возможность точно знать, какой темп. Это как сольфеджио для музыкантов гармонических. You know, double speed, double bass drum only technique. Out of, you know, I work with a lot of artists like, you know, Robbie Robertson, Christina Aguilera, Ricky Martin, Steve Winwood, Santana, Frank Gambale, Fusion, Latin, Celia Cruz. Nobody ever asked me to do a drum solo to do the job. Okay? Okay. Он говорит, что наша работа заключается в другом. Он работал с большим количеством артистов. Рики Мартин, Кристина Агилера, Карл Сантана, Фрэнк Гамбейл, Стив Уинвуд, Робин Форд и так далее. Никто никогда не просил его играть соло. But I did solo. Работа барабанщика в другом. Он играет соло, да. В концерте с Карлосом Сантаной у него во время вот, как бы, тура было 3 соло в концерте, но его никто никогда не просил об этом. Потому что работа барабанщика не в этом заключается. It's not the most important. The most important is how you make the artist feel. Christina Aguilera feels good. You know, I'm playing the beat and I'm going like and she's going like, woo, yeah, okay, okay, you're in. Higher. If it doesn't feel good, she's going like, that drummer, you know. So that's the most important. Carlos Santana can play. I'm playing. Color black magic woman. And she goes, wow, okay, wow, that's good, man. Great, great, okay. He feels good. If he feels good, I'm higher. If he doesn't feel good, it's like, you know, and I play like, you know, I'm sorry. Техника, двойная педаль, скорость, не это важно. Важно, чтобы вы сделали комфортно вашему коллективу, музыкантам, которые играют, солисту, лидеру. Если ему хорошо, вам хорошо. Если ему хорошо, у вас есть работа, вы получаете за это деньги. Если вы играете соло, но это мешает ему, извините, но вы уволены. It's very important. It's not what you play, how much you play, how much you like, you know, it's like, you know, oh wow, you can be fantastic, but what about him or her? Понимаете, вы можете быть сами по себе фантастически, использовать все, что можно, но важно, что чувствует он. If they play good, they're comfortable, then whatever it is, that goes with every style of music, all styles of music. Это, соответственно, в любом стиле музыки. So, you know, I always research the artist. If I have a job with somebody, it's like maybe, I don't know, if right now I get called to play with, I don't know, Peter Gabriel, I'm going to listen many CDs of Peter Gabriel. I'm going to listen, Manu Katché to Jerry Murata, all the drummers, you know, and get Peter Gabriel part of my body, you know, feel Peter Gabriel. And then, you know, be positive, see what he wants. It's very important, you know. Он всегда находится в состоянии, в фазе поиска работы, потому что он всегда готов принять любое предложение. Ну, понятное дело, что он приводит в качестве примера предложение со стороны Питера Гейбриэла. Но суть в том, что как только от него поступает предложение, есть возможность узнать музыку того артиста, который он собирается играть. Он начинает слушать очень много этой музыки, чтобы эта музыка этого артиста стала частью его, чтобы он стал органичным для этого музыканта. Yeah. So, any more questions? Any question? I want to talk a little bit about I want to thank the school for bringing me here, and you know, for Mapix drums. I've been using Mapix since 1997. I'm very comfortable, and that, of course, you know, as you know, this is a Mapix amp. There's different levels of Mapix. There's like Orion, Saturn, Pro-Am, amp, which is this one right here. And if you want to know more about Mapix, of course, you can explain more. But I use basically like all Mapix hardware, and
and snare drums, Black Panther, and they make my life easy. 10-minute sound checks in the studio. You know, very happy with the drums. Рассказывает, что он играет на барабанах. A little more muffling, maybe a smaller kit, but they're versatile drum. You know, you got anybody from, you know, Greg Bissonette to like Chris Adler from Lamb of God to many other drummers, Will Calhoun from Living Color. So you know, it's a really great company and great drum set, and I'm happy that they brought me here to Russia. So I thank Mapex, everybody involved with Mapex, Andy, and I want to thank Sergey for translating. How about a hand? Он подчеркнул, что с его точки зрения это очень универсальные барабаны. Да, как раз накануне приезда сюда у него была очень тяжелая, напряженная неделя, он делал много записей и так далее, он работал в большой студии, и он заставил свои барабаны звучать громко, мощно. Потом он записывал трио, настройка немножко, ну, мафлинг, да, то есть немножко заглушить барабаны, и они звучат совершенно по-другому. И он поблагодарил компанию «Музыкальный арсенал», компанию «Мапик» за то, что они дали возможность приехать ему в Россию, потому что ему здесь нравится, и он занимается тем, что он любит. Он поблагодарил, в частности, Андрея Парфенова за возможность приехать сюда. You guys wanna any question? Feel free to play it. You know, I like to play it like with the drum and bass kind of thing. Fun thing to use. Jingle Street Martin like percussion. Очень, ну, продемонстрировал возможности. Очень весело, очень интересно. So, you know, experimenting with the drums, always trying new things in music. It's, you know, I sometimes play a set just like this one, with this one and this one only. Not even this one. And sometimes I play more tom-toms, more cymbals, double pedal, percussion, you know, but there's a lot of carrying. It's like, you know, so. Очень важно уметь экспериментировать, когда вы играете на барабанах. Иногда он играет с двумя том-томами, и иногда, наоборот, играет с большим количеством инструментов. Важно экспериментировать. You know, I believe the music dictates the setup on the drums, not the setup dictates the music. Музыка диктует, какой у вас должен быть сет. Не сет определяет музыку, а музыка определяет то количество инструментов, тот инструмент, на котором вы играете. Or, you know, like basically it's just time, two toms, two cymbals, it's okay. Когда я иногда играю в клубах с небольшим составом, и вот все, что нужно делать, это вот такие простые ритмы, мне не нужно тащить большое количество инструментов, я беру простой сет.
you know, somebody asked me over here at the clinic this morning, why don't you use 2 bass drums? Because I had double pedal. So they asked me, why don't you use a second bass drum? It's just like, well, I haven't needed it up until now. Maybe if I play with a band that I feel that it's a lot of double bass drum, then I'll include another double bass drum. You know what I'm saying? Сегодня на драм-шоу я спросил, почему вы не используете вторую бочку. Он сказал, что в общем, не нужно мне двойная педаль. Если я окажусь в ситуации, когда я буду играть музыку, в которой я почувствую, что нужна вторая бочка, я буду ее использовать, но не раньше. Yeah, sometimes too much salt can ruin a dish. You understand? Yeah. Sometimes too much salt. Иногда слишком много соли или приправ только испортят блюдо. Yeah, so once it's ruined, you're fired, you know. Будете немедленно уволены. So, any questions about drumming, rhythms? Yes, sir. Вопрос по поводу настройки программы. So it's like you go tune, oh, nice, okay, now. But that is a challenge I tune the bottom heads a little higher than this one. A little higher. Нижний пластик немножко выше, чем рабочий. You know. You know, I didn't have too much time with this Много времени с этими барабанами. But the same thing, you know, it's always, and again, I encourage everybody to experiment. You know, every drum is different, and some drums is like, you know, like ambassador heads more than emperor heads. So, you know, drums are picky sometimes, you know. Walfredo открыт к любым экспериментам, и каждый барабан имеет свой собственный звук. Более того, он иногда по-разному, не иногда, а всегда звучит по-разному с разными пластиками. Некоторым барабану лучше подходит амбассадор, а какому-то барабану лучше, у которого Like metal, Latin, salsa, soul, rhythm and blues, jazz. It doesn't matter. Like India has created all the rhythms that exist. With 2 hands, you know, the tabla. I mean, I've heard amazing things in odd times, 4 against 5, all the rhythms in India. Africa alone, one life. Ритмы, которые существуют, давно уже созданы в Индии и в Африке. You know. Ничего нового. And so I just on percussion rhythms alone, you can spend a whole lifetime and never end and bring rhythms to the drums. So, you know, many rhythms. В мире существует огромное количество ритмов, можно их всю жизнь переносить на барабанную установку и все время находить что-то новое.